So, for example, there are questions where you have to use the work energy principle. ঠিক আছে? For example, question number 8, তারপরে question number um, 11, question number 12, কয়েকটা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবা যে ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপল ইজ বিং ডিমান্ডেড হিয়ার। আরেকটা হচ্ছে there are other questions যেখানে um, power is equals to force into velocity, ওইটা ইউজ করতে হবে। For example, in question number 1, for example, in question number um, 7, ওই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলোতে। ঠিক আছে? সো কয়েকটা এক্সাম্পলস দেখাই দিব, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে দুই তিনটা ভালো মতো দেখা, বিকজ এগুলা হচ্ছে গিয়ে কাজে লাগবে। নাও ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? হ্যাঁ, আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল একটা টাইপ which involves the formula power is equals to force into velocity. So power is equals to force into velocity, all right? এখানে the force refers to the driving force, the engine's force, or whatever the pulling force is causing the velocity to change, ওরকম ভাবে তোমার চিন্তা করতে হবে। This is not the resultant force, because পাওয়ারটা শুধু ইঞ্জিনেরই থাকে, বা ড্রাইভিং ফোর্সেরই থাকে, বা রোপ বা স্ট্রিং যেটাই টানতেছে বা তুমি যেটাই টানতেছো, it's that particular force that is causing the power, ঠিক আছে? um, so P equals to FV, F টা refers to the driving force. Now I'm going to show you one of these questions from question number 1. দেখো, a car of mass এত kg travels along this horizontal road with its engine at a constant power, basically working at a constant rate of PW. Now, working at a constant rate money has a power of, so has a power of P watt. Okay, the resistance to motion is 700, and when the speed is 16, its acceleration is eto. Find the power. Now you can, it almost seems like all of these information are scattered around, so let's strategically tackle this. So what are the information given to us? Turns out when the speed is 12, all right, sorry, 16, when the speed is 16, ওই মোমেন্টে গাড়িটা is experiencing an acceleration of 0.625 meters per second square. At the same time, the resisting force is 700 Newton. Okay, and the power is P, and that's basically what we have. Now, if we were to draw a diagram, okay, so this is your horizontal surface, this is your car. Now, it is experiencing a resistance of 700 Newton, assuming it's going in that direction. It has a velocity at a particular instant. For example, a muhurte, it has a velocity of 16, and a muhurte, its acceleration is 0.65 meters per second square. And obviously, because it is accelerating forward, there has to be a driving force. Let's call this dF. You can even think of this F as dF, driving force. ঠিক আছে? So how do we bring this all together? Well, there are two formulas at play. এক number formula হচ্ছে power is equals to driving force into velocity. And then the other formula is related to forces and acceleration. Resultant force equals to mass into acceleration. These are the two formulas at play here. ঠিক আছে? So এটা মাথায় রাখতে হবে। And এই দুইটা ফর্মুলার মধ্যে কানেক্টিং কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে এই dF. So acceleration আর resistance আর mass এইগুলার ইনফরমেশন দিয়ে আগে আমার ড্রাইভিং ফোর্সটা বের করতে হবে,
তারপরে এই ড্রাইভিং ফোর্সের ভ্যালুটা আমার এই ফর্মুলাতে বসাই দিতে হবে। So that is P is equals to that driving force into the velocity. ওই মোমেন্টে ভেলোসিটিটা কি ছিল 16, ড্রাইভিং ফোর্সটা কি ছিল, এখান থেকে আসবে, পাওয়ারটা বের হয়ে যাবে। সো এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলাতে অফেন ইউ উইল সি পাওয়ারের ফর্মুলাটা আর F ইকুয়ালস টু এম এ নিউটন সেকেন্ড লটা একসাথে আনতেছে, ইন উইচ কেস তোমার কানেক্টিং কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্সটা। মেক সেন্স? এই টাইপের আরেকটা এক্সাম্পল দেখি where you will have to solve simultaneously for two quantities. This is sort of a common question. um AJ, look at question number 10. There's a car of mass 800 kg. Engine has a power of P kilowatt. So এইটা important, P kilowatt, হ্যাঁ। So for example তোমার পাওয়ারটা যদি আসে 20,000, তার মানে it's 20,000 watt, meaning it's 20 kilowatt. So P এর ভ্যালুটা 20, not 20,000. এটা মাথায় ঢুকছে? হ্যাঁ। So because the kilo is already attached to P, so make sure তুমি and যে ওরা যে P এর ভ্যালুটা চাইছে at the end of the working, ওদের মতো করে লিখে তারপরে P টা ডিডিউস করো। ওকে, সো ওইটা পরের কথা। রেজিস্ট্যান্সটা দিয়ে দিছে, রেজিস্ট্যান্সটা সবসময় আর থাকবে। এখন দুইটা সিনারিও দিছে যে লুক, at a particular time যখন স্পিড ছিল 14, অ্যাক্সেলারেশন 1.4, আবার একটু পরে দেখছে যে যখন স্পিড হচ্ছে 25 তখন অ্যাক্সেলারেশন 0.33। সো অবভিয়াসলি স্পিডের সাথে অ্যাক্সেলারেশন চেঞ্জ হচ্ছে, কারণ স্পিডের সাথে ড্রাইভিং ফোর্স ইজ রিলেটেড, ড্রাইভিং ফোর্সের সাথে অ্যাক্সেলারেশন ইজ রিলেটেড। সো দুইটা ফর্মুলা জানো না, পি ইকুয়ালস টু এফ ভি। সো ভি চেঞ্জ হলে তোমার ড্রাইভিং ফোর্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার ড্রাইভিং ফোর্স চেঞ্জ হয়ে গেলে তোমার অ্যাক্সেলারেশনও চেঞ্জ হচ্ছে। এই জন্য at different speeds you have different accelerations. Now how do we bring it all together? আমাকে একটু ভ্যালুস গুলা বইলো সারা। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনের মধ্যে কি কি ভ্যালুস দিয়ে দিছে। ফার্স্টে ওরা বলছে ভেলোসিটি যখন v1 যখন 14, তখন অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে 1.4 মিটারস পার সেকেন্ড স্কয়ার। আরেকটা কি লেখা ছিল, v2 যখন 25, ইয়া, অ্যাক্সেলারেশন কত? এই যে স্ক্রিনে দেখো, when car speed is 25, acceleration is 0.33. You had one job. Wait, I was the question save nothing. Acha, can you see the screen? Yeah, I can. Work energy 1, are you looking at this year? এই যে May June 13 4-3, Number May June 10. তোমার কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 May June 10। তুমি সারা, আমি তোমাকে 11th অগস্টে একটা পাঠাইছি, দেখো ওইটা আপডেটেড, ওটা নতুনটা, তুমি মনে হয় পুরানটা খুলছো। ঠিক আছে, সো হ্যাঁ মনে হয় তোমাকে দুইটা সেট পাঠাইছি, একটা পুরানো একটা নতুন। সো নতুনটা হচ্ছে এই যে এটা, রাইট। সো এখন এই দুইটা ইনফরমেশন, সো এই দুইটা ইনফরমেশন আমরা কিভাবে কানেক্ট করব দেখো। ও এন্ড দুইটার মধ্যে কমন ইনফরমেশন হচ্ছে পাওয়ার আর একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, সো লেটস সে হিয়ার ইজ ইওর গাড়ি। ঠিক আছে, সো obviously this car will have a driving force. Okay, this car will experience a resistance. ঠিক আছে, and so for the first scenario I can say driving force minus the resistance is equals to mass into that acceleration. এখন এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল এসে পড়ছে, ড্রাইভিং ফোর্স। Well, we know another, we do not want this. We want everything to be in terms of P and R because these are our ultimate goal. So what is the other formula we know? P is equals to driving force into velocity.
So now I have an idea. Let's make driving force the subject, and I get driving force in terms of power and the velocity. Now I can take this and plug it in here. ঠিক আছে? So ultimately, my first equation becomes driving force এর জায়গায় P by 14 minus R is equals to 800 into 1.4. Now let's do, so this is one of our equations. Let's do the same for the other one. So power is equals to driving force into velocity. Driving force is equals to power by velocity, right? So Mhm. according to Newton's second law, it's বড় force minus ছোট force is equals to mass into এখনকার acceleration কত 0.33. We don't want df, so we want everything in terms of power. So p by 12 25 minus r is equals to 800 into 0.33. এই যে equation number 2 আর এই যে equation number 1, তারপর simultaneously solve করবো। এই দুটাকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করবা। সাপোজ, আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো, মেক শিওর অল দ্য ইউনিটস আর কনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, সো এখানে কিলো মেগা এই টাইপের কিছু নাই, ঠিক আছে? এভরিথিং ইজ ইন টার্মস অফ জুলস, নিউটন, ওয়াট, মিটার্স পার সেকেন্ড স্কোয়ার, নাথিং কমপ্লিকেটেড অর আনইউজুয়াল। সেকেন্ডস এর মধ্যে আবার আওয়ার্স ঢুকাই দিও না, ঠিক আছে? মেক শিওর কিলোমিটার্স পার আওয়ারে থাকলে এভরিথিং কে তুমি হচ্ছে মিটার্স পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে। নাও পাওয়ারে সাপোজ অ্যান্সার আসলো 25,000 ওয়াট, ঠিক আছে? সো তোমার অ্যান্সার কি পি ইকুয়ালস টু 25,000 হবে না, বিকজ তোমার কাছে পি এর ভ্যালু চাইছে। টার্নস আউট পি ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ আফটার ইউ হ্যাভ রিটেন দি অ্যান্সার ইন কিলোওয়াট। সো উই নো যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন 25,000 ওয়াট না, তো কত কিলোওয়াট? সো 25 কিলোওয়াট যদি হয় তাহলে পি ইজ ইকুয়ালস টু 25, ঠিক আছে? So আচ্ছা আমি যদি অ্যান্সার লাস্ট দিকে কিভাবে মেনশন না করি তাহলে মার্কস লাগবে। মানে বেসিক্যালি তোমার অ্যান্সারটা তখন আবার 20 না, মানে তোমার অ্যান্সারে যদি তুমি 25 লিখো তাহলে তোমার অ্যান্সার তোমার মার্ক পাবা। আর যদি তুমি জাস্ট 25,000 লিখে দাও অ্যাজ দি অ্যান্সার, তখন এক মার্ক দিবে না আর কি, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ বেসিকলি, ওইটা ছিল হচ্ছে আম, তোমার the other so the first type of questions where P equals to FV and Newton's second law are basically brought together. Now I'm going to show you how to do the questions which focus on the work energy principle, right? So work energy principle type to recall koro je it was about work done by an external force is equals to change in kinetic energy plus change in GP plus work done against resistance. All right. So that was the that was the work energy principle. Now, let's take a look at these questions. Question number 11. You have a lorry climbs from the bottom to the top of a hill. হিলের লেংথ দিয়ে দিচ্ছে আর বলে দিচ্ছে কনস্ট্যান্ট স্পিডে ক্লাইম্ব করতেছে। আচ্ছা, হাইট দিয়ে দিছে হিলের, রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিছে ইন ফোর্স, ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইঞ্জিন বা ড্রাইভিং ফোর্স। ভেরি সিম্পল। আগে ডায়াগ্রামটা সুন্দর করে আঁকবা। হিলের হাইট দিছে 16 মিটার্স, লেংথ দিছে 1440 মিটার্স, ঠিক আছে? আম, আর হচ্ছে গিয়ে রেজিস্ট্যান্স, আচ্ছা, so এতটুক দিয়ে দিছে, and so here's the particle, it's going, sorry, car, object, whatever, it's going up, and we have resistance of 1800 and we have a mass, so 1800 Newton and mass of 15,000.
আচ্ছা, now where does the work energy come in? তোমার কাছে চাইছেটা কি? Find the work done by the driving force. এখানেই আমার বোঝা উচিত যে look, it's climbing, there's a change in there's a change in gravitational potential energy. They're talking about speed, there must be something about kinetic energy, resistance assets, so there must be some work done, and finally work done by the driving force বলছে তো, so this is my way to go about. So let's see what we can find. একটা একটা করে বের করি। লাগবে হচ্ছে the change in kinetic energy। এটা যদি বলতে পারো, আচ্ছা না, আমি তো তোমাকে এখন কিছু দিতে পারবো না, যাই হোক, এটা কত হতে পারে বলো? দ্য চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি, কোয়েশ্চেন দেখে বলো। Question দেখি। হ্যাঁ দেখো। দেখাও। ও, তোমার কাছে নাই? And বের করে দাও। হ্যাঁ দেখো, Number 11. নাম্বার 11। হ্যাঁ, ফার্স্ট পার্টটা পড়ে বলো, চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি কত? আচ্ছা সারা, কাইনেটিক এনার্জি কি জিনিস? Kinetic energy, the which are moving force টা। মুভিং এনার্জিটা বেসিকলি, ঠিক আছে, যে এনি অবজেক্ট যেটার মুভ করবে ওটার একটা কাইনেটিক এনার্জি থাকে। এই আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমার কোয়েশ্চেনে এখানে চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি চাইছে, চেঞ্জ। সো এই সিচুয়েশন দেখে চেঞ্জ কিভাবে ক্যালকুলেট করবা বলো? mu minus O divided by O dot ওই ফর্মুলা ইউজ করে। হ্যাঁ ইউজ করে, বাট দিস ইজ সাপোজ টু বি ভেরি সিম্পল। দেখো একটু ভালো করে দেখো, it's all in there between in these three lines. কাইনেটিক এনার্জি কিসের সাথে কানেক্টেড? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ কাইনেটিক এনার্জি সারা বলো? আমার কাছে ফর্মুলা নেই actually। তুমি কিছু লেখো না না ক্লাসের মধ্যে, সব ভিডিওর জন্য ওয়েট করো? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক এই জন্যই আছে। তো বলি রেকর্ড করতে। আচ্ছা, look, kinetic energy depends on the depends on the speed. If the speed changes, kinetic energy changes, ঠিক আছে? এখানে স্পিড কত থেকে কত হইতেছে বলো? Wait, 1800 থেকে 1600। স্পিড, হ্যাঁ, yes, নাম্বার 11, 1800 থেকে 16। 15 থেকে 24। কোথায়? 15 থেকে 24 we're not even reading the second part সারা। 11 এর 1 দেখো, 11 এর 1 এর উপরেরটা দেখো, আমরা কি সেকেন্ড পার্টে গেছি? The speed remains the same. ওকে, calm down। শোনো, আমি তোমাকে আগেও বলছি, স্পিড যখন সেম থাকে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয় না। তারপরে সারফেস যখন স্মুথ, সো দ্যাটস জিরো, এই পার্টটা জিরো। আর কাইনেটিক আর তুমি যখন হরিজন্টাল সারফেসে মুভ করো, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি চেঞ্জ হবে না, বিকজ হাইট চেঞ্জ হয় না। তারপরে, সো দ্যাটস জিরো। যখন স্মুথ সারফেসে মুভমেন্ট হয় তখন ওয়ার্ক ডান এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স জিরো থাকে। এই তিনটা সিচুয়েশন মাথায় রাখতে হবে, যে কখন জিরো থাকে বা কি, ঠিক আছে? সো অলরাইট, so in this case the change in kinetic energy will be 0. Now um so চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি এইখানে জিরো হবে বিকজ তোমার মুভমেন্ট হচ্ছে বাট তোমার স্পিড সেম থাকতেছে। দেয়ার ইউ গো। নাও the change in GPE, the formula for the change in GPE is mg into the change in height. So mass আর g যেহেতু same, the change will depend on the change in height. So mass কত ছিল? 15,000, 15,000,
তারপরে ওয়েট ইয়ে ছিল তোমার হচ্ছে গিয়ে জি কত ছিল, 10 ছিল। তারপরে চেঞ্জ ইন হাইটটা কত, ও এই পয়েন্ট থেকে উপরে গেছে, ভার্টিক্যাল হাইট চেঞ্জ হয়েছে বাই 16 meters, এভরিথিং হ্যাজ টু বি ইন মিটার্স। So put this on your calculator and you will find the change in GPE in joules. Alright, so কত আসে, 1680, 24 plus 0. That's 240. 1 2 3 4 5, আচ্ছা। সো হ্যাঁ, what is this, ones tens 100,000 100,000 million, আচ্ছা ঠিক আছে। So 2.4 million joules, alright, so এই গেল। Now work done against resistance, যে রেজিস্ট্যান্স কতটুক ওভারকাম করতে হবে। Listen to this very carefully. এক্সাম স্ট্রেসে বা স্ট্রেস না হইলেও ঘরের মধ্যে বসেও এই ম্যাথগুলো করার সময় স্টুডেন্টরা একটা ভুল করে, ওরা এই যে রেজিস্ট্যান্স ফোর্সটা কোট করে 1800 লিখে দেয়, বাট দিস ইজ রং। 1800 is the resisting force. Work done has to be in, is energy. সো ওইটা তো নিউটনে, আর ওয়ার্ক ডান লাগবে জুলসে। So the formula for work done against resistance is the resisting force multiplied by the distance through which the resisting force acted, because work is force into distance. So resisting force into কতটুক ডিস্টেন্সে কাজ করছে রেজিস্ট্যান্স, এই লং ডিস্টেন্সটা 1440 মিটার্স। এইটা ক্যালকুলেটরে বলো কত আসছে। 2592 into 0. 2592 1 2 3, হ্যাঁ, alright। So now that you have every part of it, every part of the formula done, all you have to do is add these three up, ঠিক আছে। So তিনটা অ্যাড করো, যা রেজাল্ট আসবে that is the work done by the driving force। তুমি কিলো জুলসে রাখতে পারো বা সিম্পলি জুলসে রাখতে পারো, ঠিক আছে। Mention for যা ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, yeah, any way you like, আচ্ছা। So that was the first part, okay। Second পার্টে অনেকটা সিমিলার জিনিস। On reaching the top of the hill, lorry continues on a horizontal path, and then ওই হরিজন্টাল পাথে, রিমেম্বার ওর কিন্তু 15 ছিল স্পিড, ওই হরিজন্টাল পাথে কন্টিনিউ করছে, স্পিড গেইন করছে 24 হইছে, রেজিস্ট্যান্স সেম ছিল, এন্ড এক সেকেন্ড, আচ্ছা হ্যাঁ। সো রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়েছে, রেজিস্ট্যান্সও কমে গেছে, আর ইঞ্জিনের ওয়ার্ক ডান ও চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন বলছে যে কতটুক ডিস্টেন্স ছিল ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য হিল টু পি। এখন এটা ছবি না আঁকলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ভিজুয়ালাইজ, ঠিক আছে। সো লেটস সে এই যে তোমার হিল, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার এই হরিজন্টাল পাথ, এই যে হিলের টপ, হিলের টপে তোমার স্পিড ছিল 15, এন্ড এখানে পয়েন্ট পি তে তোমার স্পিড হচ্ছে 24 meters per second, ডেফিনেটলি চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি হয়েছে। সো উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট সাম চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি। চেঞ্জ ইন জিপি ইজ জিরো, বিকজ এই এখান থেকে এখানে হরিজন্টাল সারফেস, কোনো হাইট গেইন হয় নাই। ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স আমরা জানি না, বিকজ এই ডিস্টেন্স মিসিং, বাট হোয়াট ক্যান উই সে, the resisting force into the distance, okay। আর কি লাগবে, work done by the lorry, লরির ইঞ্জিন ফোর্স, এক্সটার্নাল ফোর্স 5030 kj, 5030 কিলো মানে তিনটা জিরো, জুল, ঠিক আছে। সো মেক শিওর সবকিছু যাতে একই ইউনিটে থাকে, হ্যাঁ। আচ্ছা,
Now, how do we calculate the change in kinetic energy? Half into the mass 15,000 into v square minus u square. এই ফর্মুলাটা তোমার ভিডিওতে দেখাই দিছিলাম, সো ওইখানে পাবা, এগুলো লিখে রাখো। Now all of these can be brought together using the work energy principle. 5030,000 work done by the external force equals to the change in kinetic energy half into 15,000 into v square minus u square plus change in GPE plus work done against resistance. দেখো, এই ফর্মুলা দিয়েই আই এম এবল টু ইনকর্পোরেট দ্য মিসিং ইনফরমেশন ডি, বিকজ এই ডিস্টেন্সটাই কিন্তু চাচ্ছে কতটুকু ডিস্টেন্স হিল থেকে ওই পয়েন্টটার। সো ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং চাচ্ছে এগুলো কোথায় আসবে, এখানে ডিস্টেন্স কোথায় আসবে। ওয়েল, ডিস্টেন্সটা এই ফর্মুলার এই ওয়ার্ক ডান এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্সের পার্টেই আসতেছে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইউ নিড টু ডু এন্ড দেন মেক পি দ্য সাবজেক্ট, তাহলে তুমি বের করে ফেলতে পারবা। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, সো অনেক সময় তোমার হচ্ছে গিয়ে অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ থাকে। তোমাকে মনে করো এই হাইটটা দিয়ে দিল না, অনেক সময় তোমাকে বলে দিল দেখো এই হিলটা হচ্ছে 1400 মিটার্স and there is an alpha of 30 ডিগ্রি, and then হাবিজাবি জিজ্ঞেস করলো এই 30 ডিগ্রি আর অ্যালফার কাজটা কি, 30 ডিগ্রি আর এই 1400 এর কাজটা কি জানো? তোমাকে এই হাইটটা বের করে দিবে, because sine 30 is opposite by hypo, so the height is 1400 into sine 30। এইটা এই হাইটটা দিয়ে তুমি মনে করো চেঞ্জ ইন জিপি টা বের করে ফেলতে পারবা as a part of the formula. Make sense? এই টাইপের জিনিসগুলো, এই ছোটখাটো জিনিসগুলো তোমার হচ্ছে গিয়ে এই ওয়ার্কশিটে আছে। ওয়ান্স এগেন আমি বলবো যে এই ওয়ার্কশিটটা তুমি মনে করো মে জুন 14 থেকে তুমি 16 পর্যন্ত শেষ করে ইয়ার ওয়াইজে চলে যাও ওয়ার্ক এনার্জি গুলা করতে। বাট এই আই থিঙ্ক তোমার একটু এগুলার উপর একটু টাইম ইনভেস্ট করা লাগবে, ঠিক আছে, বিকজ অনেক কোয়েশ্চেন আটকাইতে পারো, ওগুলো আমাকে একটু জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে। So that was basically তোমার work energy 1. work energy 2 ও তেমন ঝামেলার কিছু না। I suggest ওগুলা জাস্ট একটু অন্য চ্যাপ্টারের সাথে মিলায় ফেলে। সো এগেন কয়েকটা কোয়েশ্চেন্স ইজি আছে, যেরকম নাম্বার 1 নাম্বার 2 এগুলো ইজি, নাম্বার 3 মাইট বি একটু ট্রিকি, গিভ ইট আ ট্রাই, আমি দেখাই দিব, কোনো সমস্যা নাই। নাম্বার 4 একটু ট্রিকি, নাম্বার 5 একটু ট্রিকি হতে পারে, number 4 is the same as what we did just now, um number 6 একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে, but number 7 should be easy, এরকম, ঠিক আছে। সো এগুলা করে ফেলতে পারো আর কি। অন্য চ্যাপ্টার কি নিউটনস থার্ড ল আর মোমেন্টাম বাকি? নিউটনস থার্ড ল কিন্তু ওই পুলির মধ্যে, হ্যাঁ। সো শুধু আমাদের মোমেন্টামটা বাকি আসলে। সো ওইটা কি মোমেন্টামের সাথে রিলেটেড? কোনটা? এটা মাত্র ওয়ার্কশিটে দেখালাম। না না, ওইটা তুমি এই যে এটা তুমি এখনই করতে পারবা। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে বেসিক্যালি ওয়ার্ক এনার্জি শেষ হয়ে যায়, ঠিক আছে। সো ওয়ার্ক এনার্জি মোটামুটি শেষ। এখন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্না ডু নেক্সট? নেক্সট ক্লাস নাকি? নেক্সট ক্লাসে এখন কিছু করবো না। নেক্সট ক্লাসে আমি প্রবলেমস দেখাবো। কোড কিসের প্রবলেমস? P1 আচ্ছা, আমার মনে হয় ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রিভিউ করা লাগবে। আচ্ছা, M1 এ আমাদের মোমেন্টাম বাকি, আচ্ছা ঠিক আছে। আর P1 শেষ না? P1 হ্যাঁ, P1 শেষ, আমাকে যেগুলো বুঝাই দিছিল ওগুলো থেকে আচ্ছা, আর আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে একটু P1টা একটু একদম শেষ করে ফেলি আগে, ঠিক আছে। আচ্ছা সো লেটস সে নেক্সট ক্লাসে, কালকে ক্লাস করি, কালকে রাতে। সো P1 এ যা যা প্রবলেম আছে দেখাও, P1টা শেষ করি,
তারপরে তুমি অন্য কি করতে চাও, S1 করতে চাও, P3 কি বাকি আছে ওগুলো করি তাহলে। ওকে। ঠিক আছে, আজকে তাহলে এবার শেষ করি। চলো।